Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qaqqabu jecha har'a operational management boqonnaa jaffaa facilitylocation kan jedhurra geenye jirra yeroo darbe boqonnaa shanaffaa facilitylayout kan jedhu waliin hojjenne turre har'a boqonnaa jaffaa facilitylocation kan jedhu kan ilaallu ta'a warroonni channel keenya faara taatan ammas channel keenya subscribe gochuun gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaa haga boqonnaa shanaffaa viidiyoo hojjetame ilaaluu ni dandeessu. Har'a boqonnaa jaffaa facilitylocation kan jedhu kan ilaallu ta'achuudha. Warroonni miseensa taatan akkuma barame viidiyoo keenya like gochuun jalqaba. Akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiran kan koorsiin kun isaan ilaallatu especially barattoota management, business management akkasumas business administration ta'aniif share osoo gootan barattoonni akka irraa fayyadaman abdii qabna jechuudha. Koosoo gaaffii qabaattan dhuma viidiyoo kana booda komentii jala naa kaa'uu ni dandeessu. Wanta biraa wanta isinii gargaaruu qabdan immoo karaa emailiitiin akkasumas karaa telegram tiin arguu ni dandeessu. Akkasumas barattoonni karaa gabaabaatiin akkamitti qo'annee beekumsa keenya dabaluu dandeenya, exit exam akkamitti darbuu dandeenya, barattoonni research hojjechaa research irratti akkamitti defense gochuu dandeenya, gaaffileen gaafataman maal fa'aa ta'uu danda'u kan jedhu Amaariffaanis Oromiffaanis yoo barbaaddan hawwineettube subscribe gochuun akka irraa fayyadamtan gamanumaan isin affeera. Kallattimaan gara viidiyoo keenyatti seenna jechuudha. So when it comes to the introductory parts, facility location is nothing. It is the process of identifying the best geographic location for the service or production facility. Gabaabumatti facility location jechuun facility keenya argamni isaa geographically eessa ta'uu qabaadha. For service delivery ta'uu danda'a, for production facility ta'uu danda'a, location baay'ee murteessaadha jechuudha. Location sirrii irratti product sirrii yookaan service sirrii ta'e hin kennitu taanaani service gaarii yoo qabaattes location isaa baay'ee murteessaadha jechuudha bu'aa qabeessummaa keetti irratti. Therefore for profit maximization yookaan for wealth maximization the location by itself is very important jechuudha. Therefore location decision are important in that they affect the firm's sales potential, involve the long-term commitment of resource as well as affects firm's operating costs. Gabaabumatti facility location or locationing wantoota sadeen kanaatiin affectin isaa mul'achuu danda'a. Tokkoffaa sales potential akkuma beektan revenue karaan itti generate goonu sales quantity of sales. Kana jechuun wanti tokko productivity isaa yookaan profit isaa kan argamu service keenya yookaan product keenya yoo gurgurre. Kanaaf sales potential keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Sales potential keenya affect kan godhu location isa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf Nike kophee Nike bareedaa tokko qabattee salbaajii bira yoo dhaabbatte gatii salbaajiidhaan sirraa bitan namni malee Puma yookaan Nike sila ta'e qofaaf gatii isa malusii hin kennan jechuudha. Kanaaf sales potential kan kee dabaluudha yoo barbaadde location baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni lamaffaan commitment for resource. Any product especially production yoo ta'e resource ni barbaada. Resource sana immoo argachuudhaaf what you call location baay'ee murteessaadha. Location baay'ee murteessaadha. Inni biraa operating cost. Yes, resources tokko haa ta'u operationii tokko adeemsisuuf labor costis ta'uu danda'a. Aiming keenya yeroo hundaa cost minimizationidha. Cost minimize gochuudhaaf location baay'ee murteessaadha. Therefore, location decision can be important for sales potential, commitment of resource as well as operating cost. Operating cost karaa sadeen kanaatiin factory ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf locationii decide gaafa goonu wantoota sadeen kana hubannoo keessa galchine decision keenya murtoo keenya murteessuu danda'uu qabna jechuudha. Otherwise profitability keenya waan gadi bu'uuf dhuma irratti wealth maximization or profit maximization keenya affect ta'uu danda'a jechuudha. So there is an issue we have to consider during facility location. Issue leen nuti consider goonu maal fa'a? Tokkoffaa proximity to the customers. Yes, customer keenyaaf dhiyeenyi isaa maal fakkaata? Especially transportation cost minimize gochuuf qabna jechuudha. Customerin kamiyyuu waan tokko yeroo bitu minimization of cost innis ni ilaala. Tokkoffaan proximity yookaan dhiyeenyi product keenya yookaan service keenya customer keenyaaf kan dhiyaatu ta'e transportation cost irraa hambifatta jechuudha. Kanaaf customerin tokko proximity ni barbaada jechuudha. Inni lamaffaa climate. Businessii tokko yeroo dhaabnu climate condition isaa beekamuu qaba jechuudha. In harsh climate kan goonu taanaan profitability keenya gadi bu'a.
Kanas xiyyeeffannaa keessa galchuu qabna. Total cost, infrastructure, quality of labor, yes. Quality of products yookaan service deliver gochuudhaaf laboriin keenyas quality qabaachuu qaba jechuudha. So quality of laboriin nuti ilaaluu qabna. Supplier dhiyeessitoota keenya consider gochuu qabna. Akkasumas other facility, political riskiin garaagaraa yoo jiraate riskii sana minimize gochuu danda'uu qabna. Yes, naannoon sun conflicting baay'ata taanani yeroo hundaa wal dhabbeen jira taanani maybe distraction ga'uu danda'a dhaabbata keenya irratti jechuudha. Kanaaf political issue, political risk consider gochuu danda'uu qabna. Akkasumas governmental barriers. Barrieriin governmental hin jiru tax ta'uu danda'a. Even environmental pollution fiduu dandeenya. Social cost consider gochuu qabna. Kanaaf inni kuni governmental barrier jalatti hammatama. Isa sanas laalu yookaan xiyyeeffannaa keessa galchuun nurraa eegama jechuudha. Inni biraa trade blocks, environmental regulation as well as competitive advantage keenya ilaaluu qabna jechuudha. Competitive advantage keenya yeroo hundaa bu'aa qabeessummaa keenya irratti murteessaadha. Kanaaf competitive advantage keenyas hubannoo keessa galchuu qabna. Kanaaf wantoonni kun yeroo facility location decide goonu yookaan decision uumnu yookaan murtoo tokko kenninu issuulee nuti consider goonu keessaa isaan ijoodha jechuudha. So the need for facility location decision is one for existing business. Location decision are a tool for marketing strategy, especially marketing strategy keenya easily market coverage or market share keenya bal'isuu keessatti location decision suni baay'ee murteessaadha. Kanaaf barbaachisummaan isaa inni tokko jechuudha. Inni biraa in such case location decision refer to additional location not new one. Even additional location market keenya fakkeenya babal'isuu yoo barbaanne additional location qabna laata. You have to focus on what and not focusing on one location. Location tokko irratti qofa xiyyeeffachuu hin qabnu jechuudha. Multi dimensional. Yes, additional location argachuu dandeenyu kan jedhu ilaallachuu qabna. Inni biraa inability of existing business to meet growth in demand by making expansion jedha. Yeroo tokko demanding jiraachuu danda'a. Fedhiin dabaluu danda'a. Yeroo fedhiin dabalu immoo nuti expand gochuu dandeenya marketii keenya. Kanaaf location keenya kanaafis mijataa ta'uu qaba. Depletion of basic raw material in one location, shift in market for existing product dha. So market shifting kan nu barbaachisu yoo ta'e shift gochuudhaaf mijataadha kan jedhu hunda xiyyeeffannaa keessa galchine ilaaluu qabna jechuudha. Sababni facility location decision hin barbaachisuuf wantoota kanneeniif jechuudha. The nature of location decision, one importance of location decision, objective of location decision and the location option. Egaa nature-in isaa wantoota sadeen kana of keessatti hammachuu qaba. Importancein isaa maal inni, objectivin isaa maal inni, optionin isaa maal inni kan jedhu hubannoo keessa galchuu danda'uu qabna jechuudha. So the importance of location decision are important in that they involve long-term commitment of the resource. Resource qabnu sana fakkeenyaaf labor resource ta'uu danda'a, even raw material resource ta'uu danda'a. Yes, certain resource aan jedhe. Kanaaf long-term commitment isaa or long run commitment isaa ilaallachuu xiyyeeffannaa keessa galchuudhaaf location decision inni barbaachisa. Inni biraa to determine investment and operating cost. Investment and operating cost isaa determine gochuudhaaf location hin baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa determine revenue or sales volume. Hammam gurgura revenue keenya maal ta'uu danda'a. Yes, akkuma reefu dubbanne for profit maximization, revenue maximization or sales volume increment is very important. Isa sanas consideration keessa galchuudhaaf location decision is very important. Inni biraa qualified labor argachuudha. Manpower jechuudha. The right person at the right location or the right position kan jennu keessa location decisioning kanaafis barbaachisaadha. Availability of supplier jedha. Supplierota dhiyeessii qabnaadha. Especially for manufacturing industry dhiyeessiin keenya baay'ee murteessaadha. Isaan kanniinaaf location decisioning baay'ee murteessaadha. Objectivin isaa maal inni? Akkuma beekamu objectivin keenya or aiming keenya inni guddaani sales generation dha. Maximizing sales jechuudha. Karaa biraatiin inni biraa immoo minimization of cost. In turn maximization of profit jechuudha. Cost minimization, maximization of profit. Assessing raw material. Salphumatti assess gochuu argachuudhaaf raw material argachuudhaaf location decisioning keenya baay'ee barbaachisaadha. Proximity to customer and delivering service to all customers. Proximity baay'ee murteessaadha akkuma reefu dubbanne. Transportation cost minimize gochuu danda'uu qabna. Operational research or OR irratti wanni barannu tokko transportational problem gaafa jennu visibility isaa ilaaluu qabna jenneerra. Visibility isaa inni tokko cost minimization gochuudhaaf transportation cost keessatti ilaalama jechuudha. Kanaaf customeriin isaa ta'u nuti supplierota keenyaadhaaf location gaafa filannu akkamitti karaa gabaabaatiin argachuu dandeenya moo argannu. Transportation cost isaa minimum moo maximum dha kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha.
So in any situation, there is never be a single best location. Yeah, akkuma beekamu, there is no a single best location. Kanaaf alternative location is very important. Very important. Location option 3 location option are generally considered in making location decision. One, expansion. The other one is adding a new location. The third one is moving into a new location. Yeroo location optionii keenya keenyu wantoota sadeen kana ilaallachuu qabna. Inni tokkoffaan expansionidha. Inni lammaffaan immoo new location add gochuu danda'uu qabna. Inni sadaffaan immoo gara new location tti move gochuudhaaf yookaan shift gochuudhaaf mijataadha moo mijataa miti kan jedhu ilaallachuu qabna jechuudha. Therefore, expansion gaafa jennu realistic only if there is an adequate space. Yeah. Market keenya gaafa maximize gochuu barbaadnu, gaafa sales volume keenya dabalaa deemu, gaafa demanding dabalaa deemu, expand gochuudhaaf mijataadha moo mijataa miti kan jedhu ilaaluu qabna. Preferably only if their existing location has special feature that other location do not have. Yeah. Especially competitoroonni keenya kan hin qabne, nuti immoo kan qabaachuu qabnu competitive advantage illee laallamuu danda'a jechuudha. Location keenya expandable moo expandable miti kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa new location. This is an important for counter attack against rivals, especially dorgomtoota keenya yookaan immoo competitoroota keenya mo'achuudhaaf adding new location dandeettii akkasii, chance akkasii, probability akkasii babal'isuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa expanding market in new location and a defensive strategy against new entrant. Yeah. Gaafa market entry namni biraa yookaan dorgomtoonni biraa seenan block yookaan baararii guddaa kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif akkasumaan easy entry in the easy withdrawal kan qabaatu yoo ta'e akkasuma competition waan bal'atuu fi competition sana keessa immoo nuti mo'ataa ta'uudhaaf wantoota hedduutu nurraa eegama. Kun immoo bu'aa qabeessummaa keenya irratti gufuu ta'uu danda'a. Sababa kanaafi akka competitive advantage itti qabanii ilaalamu kan biraa new location add gochuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Inni sadaffaa moving into new location. Causes for moving into a new location can be either shift into a market or exhaustion of raw material or cost of operation. Yeah, move gaafa goon fakkeenya market shift. Yes, type of market hedduutu jira. Sana keessa shift gochuu dandeenya. Market tokko irraa gara biraatti shift gochuudhaaf salphaadha kan jedhu beekuun nurra jira. Raw material ergachuudhaaf fakkeenyaaf raw material tokko kan dhabamu yoo ta'e market bira, raw material bira, product bira, oomisha of service bira deliver gochuudhaaf ni dandeenya. Flexibility dha moo rigid dha kan jedhu beekamuu qaba. Akkasumas cost of operation wajjin kan deemu ta'uu qaba jechuudha. So is there any procedure for making location? Procedure jira laata. Again, decide on the criteria to use evaluating location alternatives such as increased revenue or community service. Yeah, criteria keenya evaluate ta'uu qaba. Alternative garagaraa qabaachuu qabna. Alternative keenya garuu yeroo hundaa maal of keessa qabaachuu qaba? Increment of revenue and the community service. Community service maaliif dhaabbanni kamiyyuu community service kennuu qaba. Hawaasa sana keessatti fudhatamummaa argachuudhaaf community service, social service kennuu danda'uu qaba. Kanas hubannoo keessa galchuu qabna. Inni biraa identify important factors such as location of the market or raw material. Yeah. Raw material salphatti argachuu dandeenya. Isa sanas identify gochuu danda'uu qabna. Inni biraa location alternatives develop danda'uu gochuu qabna. Procedure inni itti aanu. Otherwise it is very difficult location alternative hin qabnu taanaan jechuudha. Maaliif kompiyuuteroonni keenya salphatti nu dominate gochuu waan danda'aniif jechuudha. Inni biraa identify the general region for location, identify small number of community alternative, identify site alternative among community alternative and evaluate alternative and make selection. Maaliif alternative boota jiran sana keessa the best alternative select gochuu danda'u qabna jechuudha. Isaan kunniin adeemsa yookaan procedure nuti location decision gaafa make goonu fudhannu yookaan immoo hubannoo keessa galchuu dandeenyudha jechuudha. Is there any stages and the factors that affecting location? Yeah, there is different factors. For example, facility location decision are commonly made in 5 stages. The first one, regional decision, local decision, site decision, community related factors, and labor related factors. Factoronni kunniin dirqama gaafa location decision uumnu yookaan immoo baafannu wantoota hubannoo keessa galchuu dandeenyudha. Karaa adda addaatiin affect gochuu sile danda'aniif jechuudha. Fakkeenyaaf regional decision, local, site, community as well as labor related factory consider gochuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoon isaanii maal akka ta'an ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf original decision gaafa jennu region may be country, a part of country or province or region or state ta'uu danda'a jechuudha. So at this stage economic, market and the legal factor are dominant. Yeah, in different country or in different regions there is
Egaa maal jechuudha regional decision nu barbaachisa gaafa jennu akkuma beektan regionin tokko regionii biraarraa seerri isaa economical conditionin isaa market strategiin isaa maybe garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kanaaf isa sana sirriitti consideration jala galchuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So the following are specific factors of potential importance dha. Market proximity dhiyeenyi isaa jechuudha. Raw material proximity and availability of utility and even labor supply and unionization and the different factors are there. Kanaaf isaan kunniin consideration jala galuu danda'u qaba. Market dhiyeenyi isaa maal fakkaata? Market coverage isaa maal inni? Raw material isaa dhiyeessiin maal fakkaata? Dhiyeenyi isaa hoo akkami kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas availability of utility. And also additional factors for internalization location decision can be national taxes or profit tax versus value added tax, legal restriction. Yeah. Biyyi kamiyyuu seera ittiin bulmaata mataasaa qaba filatee fi seera ittiin bulmaata mataasaa sana kabajuu qabna jechuudha. Isa sana hubannoo keessa galchinee hojjechuu danda'uu qabna. Legal restriction isaa hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. The local decision this involves selecting among cities, metropolitan areas and so on. For example, a company may decide to locate within a zone 1 of Afaan region. Within this zone, the possible local alternative might be Samara, Logia, Chifra, Dukti. Yeah, amma keenyaaf regional local decision select gochuu danda'u qabna. Keenyaaf Afaan keessatti hojjenna akan jennu yoo ta'e Afaan keessatti bakka kam kan jedhu zonal location isaa adda baasnee beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. At this point, the following additional location factor are relevant for consideration. Kanaaf gaafa zonal location gaafa filannu immoo wantoonni nuti consideration keessa galchinu jira. Tax, economic incentive. Economic incentive gaafa jennu faayidaan nuti argannu jira laata. Fakkeenyaaf free land lafa bilisaan argachuu dandeenya. Low cost loan kiraas yoo ta'e karaa yookaan maallaqa xiqqaatiin argachuu dandeenya kan jedhu employee training, leasing cost isaan kanneen consideration jalatti galchuu qabna. Attractiveness of the community and quality of housing, rate of crime, quality of schools, recreational area isaan kana hunda ilaallachuu hubannoo keessa galchuu danda'u qabna. Compatible industry and transportation network isaa maal fakkaata? Government policy and attitude naannoo sana maal fakkaata? Environmental regulation hin jiru maa inni? Business kiyya wajjin kan deemudha moo kan hin deemne kan jennee adda baasnee beekuu danda'u qabna jechuudha. Otherwise dhuma irratti bu'aa qabeessummaan keenya gaafii jala gala jechuudha. Inni biraa global location kan jennutu jira. Global location gaafa jennu government stability maal fakkaata? Yes, government regulation, political and economic system, economic stability, growth, exchange rate, culture, climate. Culture biyya tokko biyya biraarraa, culture naannoo tokko biyya naannoo biraarraa garaagarummaa hedduu qaba waan ta'eef isaan saniin hubannoo keessa galchine decision keenya murtoo keenya kennuu danda'u qabna jechuudha. Export import regulation in duty in the tariff in isaa maal fakkaata? You have to identify. Availability of raw material, number of proximity of supplier, transportation and distribution system, labor cost and education, technology, commercial travel, technical expertise, cross-border trade regulation, group trade agreement isaan kana hunda global location factor kana identify gochuu nurraa eegama jechuudha. Regional locational factors summary gaafa ilaallu egaa labor availability, education cost, training amma kee educational levelin hojjetaa tokko ilaalamuu qaba jechuudha. Maaliif cost guddaa nu baasisuun qabu. Training and development irratti cost guddaatu ba'a. Kanaaf cost sana minimize gochuudhaaf educational level ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Number of customer meeqa qabna? Customer coverage keenya baay'ee ta'uu qaba bakka sanatti. Customerin qabnu taana maal goona jetti? Construction, the leasing cost, land cost, business climate, weather condition isaa baay'ee murteessaadha. Business naannoo Afaaritti hojjetamuu fi business naannoo Baddaa hojjetamu maybe garaagarummaa qabaachuu danda'a. Community service, incentive package, government regulation, environmental regulation, raw material availability, commercial travel, the climate, sannan kanneen mode of and the quality of transportation, mode isaa maa inni air or what call land transportation or sea transportation kan jedhu sana adda baasnee beekuu danda'u qabna. Transportation costiin isaa immoo akkami? Community government, local business regulation, government service, example chamber of commerce, infrastructure, road injira, water supply injira, yes, kanneen laaluu danda'u qabna. Even quality of the life of your customer can be a factor that can affect your business, final service, and availability of sites. Isaan kana hunda hubannoo keessa galchine location facility keenya baasuu danda'u qabna jechuudha. Yes. So isaan kunniin wantoota nuti hubannoo keessa galchine deemuu qabnudha jechuudha.
Location incentive gaafa jennu fakkeenyaaf Affaar keessatti gaafa hojjettu maybe lafti baay'ee ho'aa waan ta'eef governmentiin tax impose gaafa sirra godhu yookaan taxii gaafa sirra buusu maybe naannoo sana ho'a guddaa jira gammoojjummaan suni hubannoo keessa galaa laata kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. Related government regulation, job training, infrastructure improvements, the money supply kanneen beekuu qabna. Location analysis technique wantoota hedduutu jira teknikoonni nuti fayyadamnu. Inni tokko rating factor dha. Location rating factor, center of gravity dha, load distance method. Teknikoota sadee kana fayyadamneeti location analysis gaafa hojjennu jechuudha. Business tokko gaafa banuu barbaannu services haa ta'u, productionis haa ta'u, analysis toolii kana fayyadamna jechuudha. Analysis toolii kana fayyadamna jechuudha. Location rating factor gaafa identify important factors and weight that factor. Amma factoroota sanii weigh goona jechuudha. Valuun isaanii maybe 0 to 1 ta'uu danda'a. Subjectively score each factor 0 to 100 ta'uu danda'a and some weighted score isaanii barbaanna. Sana keessaa based on the sum weighted score, we can prefer the best location. The best location. Fakkeenyaaf asitti example wayinu kennee jira. Scorein isaa 0 haga 100 dha. Location factoring weightin isaa nu kennameera. Iddoolee sadiitu nu kenname. Maqalee, Wuqroonda, Addis Ababa jechuudha. Kanaaf sadeen kana keessaa best locationin keenya kamii kan jedhu rating factory kana ilaallee dhuma irratti murteessina jechuudha. Therefore, the weighted score for Liverpool and the climate for Maqalee is equal to weighted value times factor score around 24. So there is different factor here. Labor pool and the climate are there. Proximity to supplier, wage rate, community environment, proximity to customer, shipping mode, and the air service. Saanan kuni factoroota jechuudha. Factoroota kana fayyadamnee weight isaanii calculate goona dhumarratti best site kan ta'e select goona jechuudha. Kanaaf best site select gochuudhaaf sitti weight score isaanii gaafa barbaannu akkuma reefu nutti hime formulaan isaa asumatti ilaaluu dandeessu. Weighted score is equal to weighted value times factor score jenneerra. Factor score. Kanaaf isaan lamaan gaafa baay'iftan gatiin nuti argannu fakkeenyaaf 30 baayisu 80 for Maqalee is equal to 24. Hunda isaaniitu ni hojjenna jechuudha bifa kanaan. Erga hojjenne booda samii isaanii dhumarratti gaafa finnu fakkeenyaaf Maqaleen 77, Wuqroon immoo 80, Addis immoo 82 tuqa 5 dha. Kanaaf the best site in eenyu kan jedhu select gochuudhaaf Addis as the highest weighted score. So the highest weighted score kan qabu kana select goona jechuudha. Select goona jechuudha. Methodin tokko, tooliin tokko isa kana jechuudha. Tooliin lammaffaa immoo center of gravity technique kan jennutu jira. Center of gravity methodin kuni a technique for locating a single facility that considers the existing facility, the distance between them and the volume of goods to be shipped. Wanti nuti consider goonu asitti distance isaa fakkeenyaaf. The volume of the good to be shipped. As well as existing facility. Saanan kanneen ilaaluu qabna. In this method, to determine the location of a distribution center, we will minimize distribution cost. Asitti immoo distribution cost keenya minimize goona jechuudha. It treats distribution cost as a linear function of the distance and the quantity shipped. The quantity to be shipped to each destination is assumed to be fixed, so will not be changed over time. So location facility at the center of geographical area based on weights and the distance traveled established grid of map area to identify the coordinate and the weights shipped for each location. Jala location in sadiifi sana ol kennamuu danda'a. Sana keessa based on the center of gravity we can select the best location jechuudha. So mathematical formula qabna. So center of gravity is equal to summation of dxiv over summation of vi jedha. Vi jechuun the volume of the goods moved to the ith location jechuudha. Dix gaafa jennu the coordinates x in ith location jechuudha. Y gaafa jennu immoo asitti what called y coordinate of the ith location jechuudha. Based on this we can calculate the center of gravity and we can select the best location jechuudha. In sadaffaan load distance technique dha. The load distance technique can be computed by the formula load times distance for each site. Choose the site with the lowest load times distance and the distance can be actual or straight line ta'uu danda'a. Distance keenya akkuma beektan actual ta'uu danda'a yookaan straight line ta'uu danda'a. By simple mathematical formula we can determine load distance technique. Yeroo sana ammoo we can select the best site kan jennuuni the ones that have lowest load times distance jechuudha. Inni kunis load distance is equal to summation of I times ti over summation of what called I from 1 to n jenna jechuudha. So LD jechuun load distance jechuudha. I jechuun load expressed as weight, number of trips or units being shipped from
proposed site and the location. Di is the distance between the proposed site and the location ilaal. So distance formula akkuma beektan xi times x whole square plus yi minus y whole square jechuudha. X and the y are the coordinate of proposed site and x and the y is the coordinate of existing facility jechuudha. Now based on these two, we can select the best site based on the ones that have a smallest value. The smallest value. Fakkeenyaaf asitti example nu kennameera. Supplier existing facility are there. A, B, C, D nu kennameera. Tokkoon isaanii value isaanii nu kennameera. Volume isaa wajjin. Potential site isaanii site 1, site 2, site 3 nu kennameera. For x and the y coordinate. Then you have to compute the distance from each site. Isaan lamaaniifuu distance isaanii calculate goona. Site 1 fakkeenyaaf koo beektan xa minus xi whole square plus jenneetii bifa kanaan deemna jechuudha. So dhumarratti gatii isaanii akkatti argina. Gatii isaanii erga site hundaafuu arganne booda akkuma reefu dubbanne we can select the one with a minimum what you call smallest distance. The smallest distance akkuma asitti argaa jirtan 77 what you call 77,555 kuni 99 dha. Kun immoo 1,125 dha sila ta'eefu kana sadeen keessaa load distance xiqqaa kan qabu isa kana sila ta'eefi site 3 can be selected. Site 3 can be selected. Kanaaf site gaafa filannu wantoota hedduu criteria hedduu keessatti hammannee best site for our products, best site for our service akka filannu ilaalle jechuudha chapter kana keessatti. Kanaafuu operational management based on the new curriculum especially kanneen gaafii irratti dhufuu danda'an especially exit exam irratti dhufuu kan danda'an chapterota 6 kana cover gochuu yaalleerra jechuudha. Ammas commentii qabaattan commentii nukaa video keenya like yoon goone like godhaatu baaya. Akkasumas videoon biraa kan isin hojjetamu barbaadda yoo jiraate barattoonni management, business management, business administration akkasumas barattoonni common course afaan oromootiin barbaaddan barattoonni pharmacy, barattoonni chemistry commentii jalatti ni gaafachuu ni dandeessu. Garuu horroonni channel keenya subscribe goone ammas channel keenya subscribe gochuun dagatinaa jenna. Video biraatiin hamma ol arginutti nagaan naaf turaa.